Good morning students. Our next topic is single phase half bridge inverter with RL load. సో నేను ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను, బట్ కానీ అక్కడ 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేసి పెట్టలేదు. సో 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, బాగా అర్థమవుతుంది, మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో కూడా మంచి మార్క్స్ వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా చేస్తున్నాను. సో దానివలన ప్రీవియస్గా చేసినటువంటి ఆర్ఎల్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో హాఫ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్ దాన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లో మనం ఏదైతే సింగిల్ ఫేస్ హాఫ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్ విత్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ లోడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నామో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఆపరేషను, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఆర్ఎల్ లోడ్ కాబట్టి డాంపింగ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవడానికి 2 ఎక్స్ట్రా డయోడ్స్ని తీసుకుంటాం అనమాట. D1 డయోడ్ అండ్ D2 డయోడ్. అదే రెసిస్టివ్ లోడ్కి అండ్ ఆర్ఎల్ లోడ్కి ఆర్ఎల్సి లోడ్కి డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకేనా. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ లోడ్ అండ్ ఆర్ఎల్సి లోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ 2 డయోడ్స్ ఇన్ ఏ హాఫ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్. ఓకేనా. సో అదే ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ లోడ్ అయితే ఓన్లీ 2 థైరిస్టర్స్ తీసుకుంటే ఎనఫ్ సరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనము తీసుకున్నటువంటి ఆపరేషన్లో VS/2 అనేటువంటిది ఒక హాఫ్ వోల్టేజీ అండ్ ఇంకొక హాఫ్ వోల్టేజ్ వచ్చి VS/2 అనమాట. ఈ 2 వోల్టేజెస్ కూడా ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట. దీని వోల్టేజ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానికి మనం ఇచ్చేటువంటి ఇక్కడ వోల్టేజ్కి ఈ రెండింటి కారణంగా నీకు ఏమవుతుందంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్గా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్లోకి, ఈ పర్టికులర్ లోడ్లోకి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా మనం తీసుకున్నటువంటి డయోడ్ D1 అండ్ D2 యొక్క యూస్ఫుల్ ఏంటి అంటే D1 అండ్ D2 యొక్క యూస్ఫుల్ వచ్చి డాంపింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి ఇండక్టర్ ఏదైతే ఉందో లోడ్లో ఆ ఇండక్టర్ అనేటువంటిది సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అలో చేయదు కాబట్టి దట్ సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే నీకు పవర్ సప్లై టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుందో అప్పుడు వచ్చేటువంటి సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో అంటే డిశ్చార్జ్ కరెంట్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది D1 అండ్ D2లోకి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దానివల్ల నీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 2 3 4 లూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి డయోడ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది. వెన్ T1 ఈజ్ టర్న్ ఆఫ్ సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ లోడ్ కరెంట్ పాస్ త్రూ ఏ D2 అనమాట. అంటే D2 అనేది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు T1 అనేటువంటి ఇది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతే ఇది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట, ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి డయోడ్. T2 అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతే D1 అనేది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. అంటే T1 టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు డాంపింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే T1 టర్న్ ఆఫ్ అవడం వలన క్రియేట్ అయినటువంటి డాంపింగ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ లోడ్ టు సోర్స్ అనమాట, అది D2కి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే T2 అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుందో అప్పుడు క్రియేట్ అయ్యేటువంటి డాంపింగ్ కరెంట్ డ్యూ టు ఇండక్టెన్స్ D1లోకి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఆపోజిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి రెండు కూడా క్రాస్ సెక్షనల్గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట. T1 ఆఫ్ అయితే D2 టర్న్ ఆన్ అవుతుంది, T2 ఆఫ్ అయితే D1 అనేది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ 1 స్విచ్ ఇన్ టర్న్ ఆన్ కండిషన్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ హియర్ పవర్ సప్లై డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, ఈచ్ లూప్ VS/2. So already we know that in purely resistive load also we have discussed that one. And 2 SCRs are connected in series for switching operation and 2 diodes are utilized to pass damping current. Already I said damping current pass avadam kosame manaku D1 and D2 currents ni renditni తీసుకున్నాము. These 2 diodes useful in inductive and capacitive loads only. Here 2 diodes are D1 and D2. SCRs are T1 and T2. Okay. And here we not showing any commutation. Okay. Commutation circuits or trigger circuit, but T1 trigger on by the TG1 gate pulse and T2 trigger on by the TG2 గేట్ పల్స్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకు T1 అండ్ T2 థైరిస్టర్స్ తీసుకున్నామో ఆ 2 థైరిస్టర్స్ని TG1 గేట్ ద్వారా T1ని అండ్ TG2 గేట్ ద్వారా T2ని టర్న్ ఆన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా. వెన్ T1 ట్రిగర్ ఆన్ సప్లై వోల్టేజ్ VS/2 యాక్టింగ్ అలోన్ ద కరెంట్ పాస్ త్రూ T1 లోడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్లస్ VS/2. ఇఫ్ T1 అనేటువంటి థైరిస్టర్ టర్న్ ఆన్లో ఉంటే అప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి లూప్
వోల్టేజ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కరెంట్ అనేటువంటి దానికి యాక్ట్ అయ్యేటువంటి వోల్టేజీ లోడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజీ ప్లస్ VS/2 అనమాట. ఇఫ్ లోడ్ ఈజ్ RL దెన్ ఇండక్టర్ స్టార్ట్ టు ఛార్జ్. ఎప్పుడైతే నీకు లోడ్ అనేది RL అయినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే T1ని ట్రిగర్ ఆన్ చేస్తామో దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఇండక్టర్ అనేది ఛార్జ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ వీ కెన్ రిమూవ్ పవర్ సప్లై దెన్ లోడ్ అండ్ ఇండక్టర్ స్టార్ట్ టు డిశ్చార్జ్. ఎప్పుడైతే మనం పవర్ సప్లై V+VS/2ని మనం రిమూవ్ చేస్తామో దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండక్టర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి కరెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కడో దగ్గర ఫ్లో అవ్వాలి కదా. అక్కడ ఫ్లో అవ్వడానికి ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీ ఏమైతే ఉంటుందో అది D1 డయోడ్ అనమాట. 4 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అది ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది ఏంది అనేది. ఇట్ మీన్స్ ద సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ నాట్ అలౌడ్ బై ది ఇండక్టర్. ఇఫ్ when T2 trigger on at that time T1 in turn off condition. At a time T1 కానీ T2 కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒక థైరిస్టర్ మాత్రమే టర్న్ ఆన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు T1 అనేటువంటిది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా T2 అనేటువంటిది టర్న్ ఆన్ అవుతుంది. సో దెన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అపియర్స్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ప్రీవియస్లో మనకు వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంది +VS/2. ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అది -VS/2 అనమాట. ఓకేనా. దెన్ ఫర్ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ T ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు T/2 ఉన్నప్పుడు థైరిస్టర్ T1 అనేది కండక్షన్లో ఉంటుంది అండ్ ద లోడ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ వోల్టేజ్ VS/2. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ V/2 ఈజ్ లెస్ దాన్ T ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు T దెన్ ద థైరిస్టర్ T2 ఇన్ కండక్షన్ అండ్ ద లోడ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ వోల్టేజ్ -VS/2 అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ we are going for output voltage. The output voltage generated for positive half cycle and as well as a negative half cycle. For a positive half cycle VS/2 the across resistance voltage is R into I. Then across inductor voltage is L into di/d0. For a negative half cycle -VS/2. For a positive half cycle +VS/2. Negative half cycle -VS/2. The same voltage across resistance R into I0 plus across inductor voltage is L into di0/dt. Okay. Then we'll go for output waveforms and as well as 4 modes of operation. These are the 4 modes of operation in a single phase bridge inverter with RL load. So here first mode of operation, when T1 is in turn on condition, remaining all switches are in turn off condition. Then T1 is less than T is less than T/2. So this one is a duration of time period. It's mean from T1 to T/2 duration of time period. So T1 thyristor in turn on condition, then at that particular condition we can get a positive rising current from VS/2 to T1 and T1 to B to A through load. So it's mean load flow of current అనేది B to A ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అంటే బి నుంచి లోడ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది లోడ్కి ఏకి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఫార్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనమాట. సో అప్పుడు ఈ ఇండక్టర్ అనేటువంటిది ఛార్జింగ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో కాబట్టి నీకేమైతుంది ఇక్కడ వచ్చేటువంటి కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రైజింగ్ కరెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ కరెంట్ సో రిమైనింగ్ ఆల్ స్విచెస్ D1 and D2 and T2 ఆర్ ఇన్ టర్న్ ఆఫ్ కండిషన్. సో ఏంది ఈ కండిషన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ కండిషన్ T1 to T/2 కండిషన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్, ఎంత డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్లో వేవ్ ఫామ్ అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనేది ఇండికేషన్లో మనం చెప్పుకోవడం కోసం ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకేనా. 1 ఫుల్ సైకిల్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఇక్కడ ఆ 1 ఫుల్ సైకిల్కి సింపుల్గా T0 నుంచి కంప్లీట్గా T వరకు మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇది 1 ఫుల్ సైకిల్. ఓకేనా. T0 టు T. సో ఈ ఫుల్ సైకిల్లో ఒక హాఫ్ సైకిల్ చేసామనుకో మనం, ఆ హాఫ్ సైకిల్కి ఏమవుతుంది అంటే అది
T/2 అవుతుంది అనమాట. ఇది టోటల్ టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ T అయినప్పుడు హాఫ్ సైకిల్ అంటే 180 డిగ్రీస్ 0 to 180 డిగ్రీస్ హాఫ్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో దానికి T/2 అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ T/2 నుంచి క్యాపిటల్ T వరకు. సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఈ 0 నుంచి ఒక హాఫ్ సైకిల్ T/2కి మధ్యలో కనుక ఒక టైం పీరియడ్ తీసుకున్నట్లయితే మనం దాన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అది T1 అని. ఓకేనా, అంటే T0 to T1, T1 to T/2 and T/2 to T2 and T2 to complete one cycle capital T. So total time period is capital T. That capital total time period of one full cycle we can divide into T0 to T1, T1 to T/2 and T2 and T2 to T. If any case you have any confusion in this particular T values and small t and capital T in the sense, you have to take a simply time periods only in small duration of time periods. It's mean T0 to T1 and T1 to T2, T2 to T3, T3 to T4. One full cycle we can assume from T0 to T4. That one also correct. So what is the main intention in the sense, the duration of time period we are mentioned by using the different iterations like T01 to T1 and T1 to T2 and T2 to T3 and T3 to T4. But here I am going to assume the values for this entire one full cycle T0 to T1 and T1 to capital T/2 and T2 and T2 to capital T, total time period of the cycle. So I can assume like this. So for 4 mode of operation, so first half cycle from T0 to T/2 is one half cycle, and from T/2 to T1 half cycle. So for this half cycle 2 modes of operation. For this half cycle we have a 2 modes of operation, totally 4 modes of operation here. Okay, then we will go for next mode of operation, second mode of operation. When T1 is in turn off condition, then immediately D2 will be going to turn on it. Okay, then you listen here, previously here T1 in turn on condition, right now this T1 in turn off condition. Then immediately what will happen, previously this inductor is fully charged condition, then right now this inductor will be going to start to discharge. Then the polarities will be interchanged. Previously this one is a positive and this one is a negative in the sense, then right now this one is a positive and this one is a negative. Then right now the flow of current from positive load, it's mean from A to Vs/2 to D2 and D2 to B. So it's mean here the flow of current from A to B. So this one is a B and this one is a. When inductor start to discharge, the polarities will be interchanged. Previously the flow of current from thyristor T1 to B to A, but right now A to Vs/2 and D2 to B. It's mean the flow of current from A to B. Previously B to A. B to A flow of current. In first mode of operation, the flow of current from B to A. So for this, the flow of current is completely opposite. It's from A to B. Okay, so that's why this one is in negative half cycle. Okay, then we'll go for mode 3 operation. So these colors you have to remember always, because based on these colors only I am going to draw the load current here. So if suppose for example in mode 1 operation I have used blue color, no? So I will shows that this mode 1 operation waveform in by using the blue color only. Same second mode of operation, this color I am going to use in waveform. In the third mode of operation I am going to use this color in the waveform.
So you have to remember always these colors. So we'll observe in waveform also the same colors. Okay, when T2 in turn on condition, remaining all switches in turn off condition, then the duration of time period T2 to less than T and less than capital T. So this one is in the mode of operation T1 in turn off condition and D1 in turn off condition, D2 in turn off condition, only T2 in turn on condition. Then the flow of current through this loop is Vs by 2 to A to B. Okay, A to B to then thyristor T2 and return back to the negative power supply. So first case this loop in execution, and the second case this loop in execution, D2 in turn on condition, and here T1 in turn on condition. Right now T2 in turn on condition, this loop will be executed. Then this particular third mode of operation, the flow of current is completely A to B. Okay, so the time period from T2 to capital T. Okay, so here A to B, in the sense the flow of current from like this. Okay, so here inductor start to again charging mode, but here completely we can compare with mode 1 operation. So that one also a flow of current from B to A, that one is a rising current, and here also A to B, that one also a rising current, but this A to B rising current is completely opposite of mode 1 operation rising current. So that's why in mode 1 operation rising current in a positive half cycle, in the sense here in a third mode of operation the rising current in a negative half cycle. So it's mean negative peak current we are going to get, because mode 1 operation and mode 3 operation both are completely opposite flow of current anamata. Okay, then we will go for mode 4 operation. When T2 turn off condition, immediately D1 will be going to turn on condition. Then at this particular condition, the duration of time period 0 is less than T is less than T1. Okay, so at this particular condition only D1 in turn on condition. It's mean when T2 in turn off condition, then immediately D1 will be going to turn on condition. Then the flow of current for this one is from B to A. Okay, so when there is inductor in a fully charged condition, so in a negative peak, then immediately inductor will be start to discharge. That discharge will be flowing through load to B and B to D1 diode, and as well as return back to the Vs by 2 to again A to load. Okay, so here the flow of current is B to A. The duration of time period is 0 to T is less than or equal to T1. So that one is the initial value of the mode anamata. Okay, then you listen here once again. I have drawn here diagram. Okay, here this one is a blue color and this one is a orange color, and here also one more different color, and here also one more different color. So here in a first loop, that one is a mode 1 operation. I have used in the waveform also the same color. And second mode of operation, here D2 in turn on condition, the same color I have used in D2 in turn on condition. Then the same color here mode 4 operation D1 in turn on condition, that D1 also I have used the same color here. Okay, and here flow of current mode 3 is in turn on, I mean mode 3 in simply T2 in turn on condition here. So for this the same color I have used in mode 3 operation here, the same color. So you have to observe here waveforms simply. So I have taken here VDC input voltage, that one is a DC input voltage, that one is half wave rectifier. No, that's why I have taken Vs by 2 voltage output voltage. Then for a thyristor T1 gate triggering is Ig1. So that's why Ig1 is alternatively for a positive half cycle, it will be going to in a turn on condition like up to T by 2 and T, and as well as 3 by 2 and 2T. Okay, then again T2 thyristor is in turn on condition for a negative half cycle. So that one is Ig to gate
triggering. So that one is for a negative half cycle, and same as a negative half cycle only execution. So here we are going to take our output voltage, in the sense that output voltage is for only positive half cycles only in a execution manner. It's mean we can get it peak output voltage only for a positive half cycle. So when T1 in turn on condition, we can get it VO output voltage VO equal to VS by 2. So that one is a positive voltage. So positive voltage in the sense Vs by 2. When a negative half cycle, I mean T2 in turn on condition, T2 in turn on condition, we can get a negative half cycle. That output voltage we can get it minus Vs by 2. And same alternatively here also plus Vs by 2, and here minus Vs by 2. Okay, then here T1 in turn on condition, and T2 in turn on condition, and T1 in turn on condition, and T2 in turn on condition. Same here, if we are going to take a purely resistive load, so then we can get the same output current related to output voltage. So here where output voltage is peak, then only we can get it current also a peak output current. And where we can get negative half cycle of the output voltage, then we can get a negative half output current. Okay, minus IO. So here we are taking only resistive and inductive load, no? So RL load. So that's why here I did not draw the output current waveform here. So here I have drawn output current only for RL load. So in RL load condition, when T1 in turn on condition, then immediately what will happen from a positive half cycle, so T1 will be a rising current. It's mean the inductor also in a fully charging condition. When it will be going to reach a positive half cycle, then immediately what will happen, the T1 will be going to turn off it, then immediately the D2 will be going to turn on it. So here when T1 in turn off condition, then immediately D2 will be going to turn on in a mode 2 operation. Then D2 in turn on condition, in the sense that one is a decaying current. It's mean the flow of current from high to low. So it will be a discharging current for inductive load. So that's why this current will be flowing from peak to zero position. Then immediately what will happen, when it will be going to touch the zero value, then inductor completely fully discharged. Inductor is fully discharged, in the sense automatically D2 will be going to turn off it. Then inductor will be going to turn off it, in the sense immediately the T2 will be going to turn on it. So this one is a T2 position. So T2 in turn on condition, in the sense that one is a mode 3 operation. So T2 in turn on condition, then it will be going to again rising current, but this rising current is a negative rising current. So compared to T1 condition, in a mode 1 operation, T1 in turn on condition, that one also a rising current, but that rising current is positive rising current. But here T2 in conduction mode, that one is a negative rising current. So this one is a negative peak current. Okay, so this one also high peak current, but this current is a negative peak current. What is meaning of negative peak current? In the sense it will be flowing from reverse direction of current compared to mode 1 operation. So mode 1 operation, the flow of current from B to A, but right now in third mode condition, T2 in turn on condition, the flow of current from A to B. So this one is a reverse of mode 1 operation. That reverse direction of flow of current we are indicating in a negative half cycle. Then when T2 in a turn off condition, immediately D1 will be going to turn on it. That one is a mode 1 operation. So at this particular condition, again the flow of current from B to A. So it's mean the whatever the fully charged condition in a mode 3 operation, so negative peak load current, so that fully charged current will be going to discharge, start to discharge. So that discharging current flow from load to B, and B to D, and D to Vs by 2 to, and A to again return back to the load. So that one will be, we are going to take here D1 in turn on condition, the same color I have indicated here. Then again this one is completely one full cycle. Then it will be going to start again
one more cycle for T1 and D2 and T2 and D1. Similarly, first half cycle. So when T1 in turn off condition, then immediately D2 in turn on condition. When T2 in turn off condition, immediately it will be going to turn on the D1. So that D1 here we got. So previously whatever the T2 turn off condition, D1 in turn on condition, that D1 is again same T1 in before we are going to get that T1. Okay, so you remember always. So this one is alternative. So T1 before, what is the flow of current? D1 in turn on condition. T1 before, D1 in turn on condition. So that's why only T1 in before I have taken here D1 flow of current. So first I have started from the operation from T1. Okay, because without any flow of current there is no any charging current here. So that's why there is no any damping current before the charging of this inductor. So that's why I have started from T1. So T1 to T by 2 one cycle, that one is a T1 in turn on condition, and T by 2 to T2, that one is a D2 in turn on condition, and T2 to capital T, that one is a T2 in turn on condition, and capital T2 to again 0 in the sense this one is a T naught. Basically that T naught also we can take it here also, because for return back the cycle will be repeated anamata. So that's why this one is T naught again. Okay, so this T naught is again here also. So up to T2 to T2 capital T2 to T naught is D1 in turn on condition. So this is the actual 4 modes of operations. So you remember always here 4 modes of operation. So here 2 times the flow of current through a load A to B, and remaining 2 times B to A. Okay, so here 2 times A to B and 2 times B to A. So here 2 times A to B is 1 time for a positive half cycle and 1 time for a negative half cycle, and here B to A also same, 1 time for positive half cycle, 1 time for a negative half cycle. So here 4 modes of operation current only, completely opposite to each and every mode. Okay, so that's why first half cycle is positive, and the next half cycle is negative, and next positive, and the next negative, like that. We can get it alternatively 4 modes of operation. So this is the waveform of the RL load single phase half wave rectifier.